Hello. Last HTML link, last HTML tutorial video was over a month ago. So last video, I said I'm gonna read the calculator script. I'm gonna read it now. I'm gonna read all of this. I'm gonna skip this, and then there's the script. / function that display value. Function this val. Open it. Document dot get element byld. Open it. Result but dot value plus equals val. Function that evaluates the digit and return the result. Function solve. Let x equals document dot get element byld result dot value. Let y equals eval x document dot get element byld result dot value equals y. Function that clear the display. Function CLR. Document get element byld result value. Script for style title margin bottom 10 pixels, text align center width 210 pixels, color green, border solid black 2 pixels, input type equals button, background color green, color black, border solid black 2 pixels, width 100%, input type equals text, background color white, border solid black 2 pixels, width 100%, style head, create table, body div align center, div class equals title calculator, div table border equals 1, td col span equals 3, asset col span equals 3, input type equals text, id equals result, td CLR function will call CLR to clear all value. TD input type equals button, value equals C, on click equals CLR, TD TR create button and the line value to each button. This will call function this to display value. TD input type equals button, value equals 1, on click equals this 1, TD input type equals button, value equals 2, on click this 2, TD input type equals button, value equals 3, on click this 3, TD input type equals button, value equals slash, on click this slash, TD TR
TD input type equals button value equals 4. On click this 4. TD. TD input type equals button value equals 5. On click equals this 5. TD. TD input type equals button value 6. On click this 6. TD. TD input type equals button value equals negative. On click equals this negative. TD. TR. TD equals input type button value 7. On click equals this 7. TD. TD input type equals button value equals 8. On click this 8. TD. TD type input type equals button value 9. On click this 9. TD. TD input type equals button value equals plus. On click this plus. TD. TR. TD input type equals button value equals point. On click this point. TD. TD input type equals button value equals 0. On click this 0. TD. Solve function call function solve to evaluate value. TD input type equals button value equals on click solve. TD. TD input type equals button value equals on click this. TD. TR. Table div body HTML.